This country called Nigeria is just an impossible country, a country anybody can do whatever they want and no accountability, no justice, and in fact nothing works. Just look at how an ex-governor stole everything from the government house. In short, Nigeria no shame. We have said several times that this government inherited a severely damaged system. Virtually nothing was in good shape. But people continue to, make claims that what we are saying is not true. And like the saying goes, seeing is believing. Part of what we complained was that as at 29th May 2023, when His Excellency Dr. Dauda Lawal came on board as a governor, he entered the government house but could not meet a single operational vehicle, either for his own use or for the use of other government officials to keep the government machineries moving. We took time to study the situation, after which the government now made a statement asking the former governor and some of his officials to return government vehicles in their possessions. And you could recall, you had the former governor responding on various international media, including BBC, denying that he has gone away with some vehicles belonging to the government. This government is a government that uses education, rule of law, and due process to pursue whatever it is pursuing. After all such denials, the government now went to seek for court's intervention on the matter, which granted an order that enabled the Zamfara State Police Command to, seize the vehicles that belongs to the government that are or were at that point in time at the two residences of the former Governor Bello Matawalle. After seizing the vehicles, now he approached the court asking for the vehicle to be returned to him as him being the rightful owner of these vehicles. At the same time, filing another suit seeking for the court to grant him his right to own property as a citizen of this country. Yes, we know in the Constitution there is provision for one to own property, either movable or unmovable. But those properties should be yours and should be lawfully earned. That is where that stands. Lawyers know this better because this is not my field, but from what we have known from the Constitution and some other proceedings of the court, you cannot just take away close to 50 vehicles belonging to a government and refuse to, hand over them to the new governor. So virtually the governor has been moving without a convoy of the government, which are his, a right to use as a new governor. So reality cannot be hidden. No matter how much you make attempt to close it, and no amount of media propaganda or lies, will cover anybody from his own lapses. Glory be to God. These vehicles are right now in the government house after, receiving a court verdict, which shows that these properties or these vehicles actually belong to the government. Perhaps the former governor who claimed to own them did not give any evidence beyond doubt to prove his ownership of these vehicles. Kayan al'umma waɗanda mutumin ya yi awon gaba da su. Alhaji ka kwashe mota kusan nawa, ina za ka kai su? Yanzu idan mai girma gwamna ya ce ɗibi baitul malin al'ummar jihar Zamfara ya so motocin da zai aikin ofis, biliyan nawa za a hasara, bayan duk ga kayan al'umma na an tarkata an ta taya da su. To Allah ya taimake mu, kotu ta ce a dawo da su kuma sun dawo ga sunan fefes.
sun sha wanka, shirye suke da ci gaba da gudanar da aikin ofis. Motoci na miliyoyin kuɗi haka kawai mutum ya kwashe ya awon gaba da su. Ka gama ma talakawa aiki na kotu da ta baka shekara 4, to ba sai ka bari wanda Allah ya bawa shi ma ya zo ya yi nashi lokaci. Amma saboda Allah motoci irin waɗanga haka kawai ka tarkata ka yi gaba da su, ka yi mata lagarba ka heto kana ce mutane wai shi ya jaya kes. To sauran an kai shari'a kotun Allah ya san kuma ka ce shi ya ce ya jayi in kun ka sha kayi can ma haba. Wai hadda kwasta hadu ka gan su nan duk hadda kwasta saboda Allah. Ina an ka taba haka kai da gwamnan da ka gada ko da ka zo ya jera ma motoci shiga ɗaya kai ya jera ma motoci kawai shiga ɗaya kai babu wadda ka saye da kuɗinka, amma kawai haka kawai sai ka zo shi mai girma gamjin gusau in ka ce shi ibi kuɗin talaka shi so kai a wanga ba don to aibin gado ne. Saboda Allah abin ga kuma ba da su an ka zo ba, duk cikin baitul malin al'ummar jihar Zamfara ne, kayan talakawa. Saboda Allah duk sun nura giredi ya kamata a ce a miƙa ma waɗanga kayan abu. Ga sunan suna ta tallata na katon banza, sun nura giredi da su gura. Kaga waɗanda aka ba su gura nan ya kware lamination zai yi kasuwa da su, ka gani duk ga su nan. Su ne an ka yan su amula lecturer, to sauran ne an ka yi awon gaban hacire lamination, ka gani duk ga su nan. Saura ma hana hanya, saura ma ba su ƙaraso ba, duk ka gane su ga su nan. Ibadan Allah hadda ambulance UNICEF ka zo ka ɗaukar musu mota ka tafi da ita. Su sun san motoci duk irin waɗanga ba su ɓaciya, su ɗaya adda kalarsu ka zo ka haɗa hadda ita, to ga sun dawo. Ba ha gani don Allah yanzu an ka ci a ibi kuɗin talaka a su waɗanga kayan biliyan nawa za a hasara. Suna gyaran hanyoyin ga kuɗin motocin ga suna gyaran maradun gaba ɗai, duk ƙauyen da ya linkin da maradun wa'anga motocin suna gyara shi. In kuɗinsu ne akwai ƙasa yanzu sun ma yawa su gyara maradun da ƙauyukan ta su yi linkin yanta da ko'ina a yi kwalta. Abun mamaki ka zo wai hadda wai 'yan baburan gada an ka ce ana raba asibitin mazaɓu, wai hadda su saboda Allah ka kumshe cikin gida. Allah di ba ka gani. To ga yana taimakon talaka yake an ina yake. Allah ya taimake ka, wala gamji ya taimake ka.